Nashukuru Bwana siku ya leo kwa sababu ya kubali wa metrate. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya siku hii nzuri ambayo ametupatia ili aweze kukutana sisi na kutuhudumia kulingana na mapenzi yake na kulingana na utajiri ulio katika utukufu wake. Siku ya leo nilikuwa nataka Bible study yetu tuelekeze katika giving, tujifunze tu kidogo kuhusu giving, alafu next time tutaendelea na mambo mengine. If you have any question ambayo inaambatana na giving, unaweza weka, tutajibu Sunday na tutashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. So last Sunday wale ambao tulienda na wao Nyahururu, I was preaching about giving, and I said I taught from the book of 2 Corinthians 8 verse 7, and I was saying about the church of Corinth, ambayo ilikuwa nzuri sana, mambo ya hekima, walikuwa nzuri sana na maarifa, walikuwa nzuri sana na mambo mengi Mungu alikuwa amewabariki nao. Hao watu walikuwa matajiri sana, but Apostle Paul challenged them, he told them, as you excel in other things, as you excel in knowledge, in wisdom, in faith, in everything, also excel in giving. Praise be the Lord. Akawaambia pia make sure mmekuwa kwa pande ya kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Because Jesus himself said it is more blessed to give than to receive. Ukikaa tu pale wewe kazi yako kungojea tu kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe utoi, sometimes you become less blessed than the one who is giving much. Bwana Yesu asifiwe. Do you know why do pastors and other pastors, they don't have, most of them, some of them maybe they don't have money, they are not rich. Do you know why almost kila pastor anataka tu ni matajiri, wanataka tu ni kama tu wako na kitu. Hata tu kimwangalia hivi unaona tu environment yake inakaa tu kuwa pesa. It is because of how much they give the word of God, how much they give themselves to the service, how much they give themselves to prayers, to fasting, all those kinds of giving. That is why sometimes and most of times unaona ya kwamba pastors environment yao inakaa tu na pesa. Bwana Yesu asifiwe. It is very hard to tell when the pastor is broke and when he is having something. Ni ngumu sana. So in this lesson we are going to talk about losing what you have for Christ's sake. Bwana Yesu asifiwe. Losing what you have for Christ's sake. That is what we call giving. Wewe kupoteza kile ambacho uko nacho kwa sababu ya Kristo. If God himself lost Jesus Christ, he gave Jesus Christ because of us, why then should us not do something because of him? Bwana Yesu asifiwe. You know God's ministry can be classified in different areas. Huduma ya Mungu inaweza gawanyishwa mahali tofauti, like serving in the church, serving in the children's home, serving in with people who are in need, serving widows, kutumikia watoto wa street. All those are God's ministry, and you can serve them in different ways. Praise be to the Lord. We give in the ministry so that we can encourage, strengthen, support, and provide for all those who are working the Lord's ministry. You know, there is a command in the Bible that those who serve in the Lord's house, they should also benefit from Lord's house. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba wale ambao wanafanya kazi katika nyumba ya Bwana wakubaliwa kule tu kutoka kwa hiyo nyumba ya Bwana. Na that's why you see Levite in the Old Testament, because those were the people who are entrusted with the gospel. Those were people who are responsible in preaching. Hao ndio walikuwa watu wa kuhubiri, ndio walikuwa kupeleka injili, ndio walikuwa kufanya sacrifices. Wakati the 12 tribes walikuwa wanagawiwa mashamba, the tribe of Levite haikugawiwa shamba, kwa sababu shamba Israel iligawanyishwa na hizo 12 tribes.
lakini ya 12 ya Levites haikugawiwa shamba. Waliambiwa nyinyi hatuwezi kuwagawia because the Bible has commanded us to give in the church so that you may get your food from the church. So sisi tukuwe na mashamba ndio tukilima tuwaletee kwa kanisa, alafu na nyinyi sasa hiyo tutaleta kwa kanisa mkule. So Levites were not supposed to work, they were not supposed to go to cultivate in the katika mashamba. Walikuwa tu kazi yao ni kukaa wakingojea ziletwe, nao kazi yao kumtumikia Bwana. Therefore, that's why the Bible commanded ya kwamba wale ambao wanafanya kazi katika nyumba ya Mungu na wakule tu huko. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tunatoa ili to provide for the church, ndio wale ambao wanafanya for the church nao wapate kitu ya kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Giving is an horizontal truth. Unajua katika dispensation kuna mambo yako katika dispensation ya innocence, but ukienda dispensation ya conscience, hiyo mambo imekomeshwa na iendelee. Bwana Yesu asifiwe. Like in innocence, tunaona ya kwamba mtu alikuwa anaishi tu bila kujua ubaya na mazuri, hakuna kitu anajua yeye. Yeye anajua tu kumtumikia tu Bwana in the dispensation of innocence. Hakuna kitu anaelewa. In conscience, mtu anajua sasa ni hii ni baya, hii ni nzuri. Na Mungu anamwambia sasa, kwa sababu unajua baya na nzuri, utakuwa tu kitenda tu nzuri, usitende baya. Bwana Yesu asifiwe. Na unaona watu wanatenda baya. In part of giving, in innocence there is giving. In conscience there is giving. Human government dispensation there is giving. In the law there is too much giving. Promise dispensation, too much giving. In grace, too much giving. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni horizontal truth. Ni kitu ambayo kutoka mwanzo wa Biblia Mungu hajaisema kitu fulani ati hajaifika mahali akasema sasa msitoe. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo ni ukweli ambao haina mwisho. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho itakuwa tu itaendelea. Even after rapture there shall be giving. Bwana Yesu asifiwe. So giving appears in all dispensation. Therefore members of the body of Christ are encouraged to give, and they should not ignore this type of ministry, because giving is a ministry. There are people who are called to give into the ministry. There are people who are called to give into the ministry. I want to give you some of the importance of giving. There are several importance of giving. What do we give? I think here we had we have a curtain which is written, why should I do this? Why should I give tithe? It is a command from the Lord. Why should I support the ministry to reach others for Christ? Why should I plant a seed? I am expecting a harvest. Why should I do the project? I love my ministry. So unaona hizo zote na pia wamepeana verses. Importance of giving. He who gives and the quarrel with God. Bwana Yesu asifiwe. I don't know whether you know that African proverb. Yule ambaye anatoa anamaliza ile mzozano yake na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Because surely God has given a command that we should give. Bwana Yesu asifiwe. God has given us a command that we should give. Then what if we don't give? We are with God. There is a problem between you and God. If you don't give, then a wise person through a proverb he wrote saying, he who gives ends the quarrel with God. So by giving, hii kuzozana na Mungu, kubishana mnakuwa mmaliza. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, the best way to become friendly with God is by giving. If you want to become a friend with God, it is through giving. Bwana Yesu asifiwe. It is through giving. That is the best way to become friendly with God. And let me tell you something. The Bible says, give and you shall receive well measured. Hiyo tumeimba kila siku. It is more blessed to give than to receive. This is all tumesoma. The hand that gives receives more than the one that receives. Hizo zote zipo kwa Biblia. That's why we see sometimes hata watu ambao hawajaokoka sometimes wanabarikiwa kushinda.
Because sometimes unawaalika kwa church, unapata ndio wana support sana. Wakienda wakipata mtu wako na shida ndio wana support sana. Sijui ushajiuliza watu wa pombe kwa nini hawakusanyi pesa za pombe? Hata siku yenye hana pesa lazima atakuwa mlevi. Mama Nyambura, wewe unaweza kosa pesa leo unaleja. Unaweza kosa unaleja pastor. Kama hata umekosa mtu wa kwenda kuambia. Unajaribu kufikiria ni nani nitaenda kukuta anisaidie leo. Unaona ni kama hakuna. Lakini mtu wa pombe hakuna siku ambayo labda yeye mwenyewe atakosa kukunywa. Kwa nini? It is because of how much they spend buying for others. Bwana Yesu asifiwe. It is because of how much they spend giving others. Na usikionyana hata anapigia mpaka simu. Bwana Yesu asifiwe. I remember one time my dad and my mom walikuwa na kuolo na my mom alikuwa anataka kutoka home. Na alikuwa anataka kubeba kila kitu kwa hiyo nyumba. Sasa kaona huyu mzee atoki hapa. Kwa nini huyu atoki? Leo kwa nini kuna roho inamwambia atoke hapa? Bwana Yesu asifiwe. Huyu mzee atoki hapa. What am I going to do atoke? At least ndio aende niweze kubeba vitu. Hii kunikazilisha nimenikazilisha hata sufuria siwezi mwachia. Bwana Yesu asifiwe. Then my mom akaenda kwa mama mwingine na hapo alikuwa anafika pombe akamwambia uite mzee wangu. Yule mtu wa pombe akisikia tu pombe atakuja pia. Na nakwambia alipoenda vitu zilibaki. Praise God. Giving. Sasa baba akienda kukunywa pombe anafikiria ni juu ya relationship yake ni customer wa huyo mama. Lakini ajui kuna mtu alitoa ndio na yeye aende. Bwana Yesu asifiwe. So it is by giving you become friendly with God. Bwana Yesu asifiwe. Na juzi nikawaambia hapa, sijui nilikuwa nafunza kuhusu nini. I think healing our inner wounds. Unapata sometimes kuna members labda wamekasirika, anashinda ni pastor, anakuwa so much attractive kwa Pastor Brady, ama kwa Mama Elvis. Ni kwa nini? It is because of how much Pastor Brady spend in the church. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio inafanya hata relationship yangu na Pastor James ikuwe karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nikiita James sitamkosa. Nikimwambia tukutane sitamkosa. Nikimwambia kwa tuna shida hatakosa suluhisho. Lakini wewe nikikupigia wewe hata simu hiyo siku haipatikani. Bwana Yesu asifiwe. So sometimes giving you become friendly to who you are giving to. Bwana Yesu asifiwe. Even to the pastor, even to the church, even after I'm telling you from the bottom of pastor's heart. Ukienda makanisa mingi, watu ambao wana support ministry sana, ndio pastor ameweka karibu. Because sio kupenda kwetu, sio kupenda kwake, sio kupenda hata kwa Mungu. It is because of how much giving hiyo bond ya kutoa na kupeana inaleta pamoja. So by giving you become friendly with God. It is more blessed to give than to receive. That's why I give. The importance of giving. It is because it is more blessed to give than to receive. So when I give, I am more blessed. When I receive, I am less blessed. So we give because it is more blessed to give than to receive. So whoever gives, he or she is not wasting his or her money, because you are attracting more blessings. For it is more blessed to give than to receive. Christian, another important, Christian exercise Jesus' character of giving. That's why I give. Jesus Christ gave himself. He gave his life for the church. He gave his life for the world. He became lesser ili mimi niinuliwe. Alikuja hopeless ili mimi nikuwe mtu hapa na tumaini. That is what Jesus did. So me, by giving to the ministry, by giving to children, by giving widows, by supporting those who are in need,
I'm exercising Christ-like character of giving. Bwana asifiwe. Yesu aliposema beba msalaba wangu unifuate, jamaa alienda, Yesu tufanye nini tukufuate? Enda uze mali yako yote, alafu beba msalaba wako unifuate. Si uchukue msalaba, atukatiwe kimsalaba yako nayo ubebe. No. It is what Jesus did. You walk in those footsteps. Bwana asifiwe. Alikuwa anapata mtu hapa na njaa, anampea chakula. Anapewa machungwa hapa, akifika hapa anakuta mwingine hapa na njaa, hata anakosa kula hiyo machungwa anapewa huyo mwingine. Analeta watu ambao wako na njaa, anawatafutia chakula anawapea. Anapata dunia ambayo inakufa kwa sababu ya dhambi, anakufa msalabani kwa sababu ya hiyo dunia. That is what we exercise when we give. Praise be to the Lord. Another thing is, it is a way of fulfilling man's responsibility. Yes, in this dispensation, it is our responsibility to support the ministry, to support the work of God, to support the Lord's work. Mungu sasa atakuja hapa, aende akafanya evangelism. Mungu anatumia watu, those people going out, those missionaries ambao wanatumwa nchi zingine. Kama vile unaona TCM yetu international inatuma wazungu wanakuja huku, wanafanya kazi ya Mungu, wanafanya uinjilisti, wanafanya makrusade. Hiyo kazi yote inahitaji pesa. It is our responsibility to support those kind of work. When we give cheerfully, you are loved by God Himself. It is a part of worship. When you give cheerfully, Mungu anakupenda na inakuwa ni sehemu ya kumwabudu Mungu. Bwana asifiwe. Do you know by doing what God wants from this world, kutimiza kitu yote hapa ambayo imeandikwa kwa hii Biblia, it is worshiping God. Hata ile ambayo inasema heshimu wazazi wako ili siku zako ziongezeke, kutimiza tu hiyo kwa heshimu, you are worshiping God by doing that, because this is God's work, and by doing God's work you worship God. Praise be to the Lord. So by giving, you worship God and you are loved by God Himself. A Christian demonstrates love and care to the God's ministry. God feel honored too. Unapotolea Mungu ama unapotoa kwa sababu ya kazi yake, unakuwa ukidemonstrate upendo unampenda Mungu wako na. Kuna wakati nilihubiri someone ya giving hapa, nikasema kama Mungu amekubariki na kiwango cha 50, tolea Mungu 50. Kama amekubariki cha 100, letea Mungu 100. Kama Mungu amekubariki cha 1000, letea Mungu 1000. Usitazame mwingine chenye huwa analeta. Hiyo ndio kiwango yake amebarikiwa nayo, na wewe utoe kulingana na kiwango yenye Mungu amekubariki nayo. Hiyo inaonyesha how much you love God. Bwana asifiwe. Kule nilikuwa naongea kuhusu giving sacrificially. When you give sacrificially, you demonstrate how much you value your God, how much you love your God, how much you cannot pay God for what He is doing for you, for what He has been doing for you, for what He is even planning to do for you. By giving, kujitolea, unatoa mali yako, unatoa mwili wako mtumikie Mungu, unatoa familia yako itumikie Mungu, unaheshimu Mungu na vitu ambazo amekupatia. Inaonyesha how much you love your God. Inaonyesha how much you care your God. And that God anasikia nimeheshimika. This lady has honored me. This young man has honored me. And when the heaven honors, feels honored, it will also honor you. Bwana asifiwe. So when you give, you feel being part of God's work. Imagine mtu alitujoin hapa, for example, I came in 2015 September. Tuseme mtu alikuja tu pamoja na mimi 2015 September. Na since that, hakuna tukifanya project afanyaje. Tukisema tunanunua kitu, kwanza anatoroka. Kuna kanisa nimehubiri na kwa hivyo. Mkifika kutoa project, huyo anatoroka. Lakini mkirudi, sipo nimepotea kwa ubaya, niko tu. Anakaa. Hii siku zingine hapo sawa sana. Waacha mpange kwa project nyingine. Anaenda tena. Baada ya wiki mbili, hiyo ikisha hiyo siku ya harambee, anapojea zingine 2 ndio asionekane hiyo alikuwa anapotea. Sana kuja baada ya wiki mbili. Nilikuwa sikuwa naendelea vizuri, kulikuwa na mambo hapa na pale, lakini shukuru imeisha. Tuko pamoja. Mnakaa anatoroka tena kukifika kitu kingine.
Sasa mtu kama huyo atawajisikia akiwa sehemu ya kazi hii. For example, tuseme kungekuwa na mtu wa aina hiyo hapa. Nashukuru Mungu hapa hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu anaweza sikia akiwa sehemu ya hii kazi. Hawezi sikia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hajaharibika. When another day I was telling Pastor James, if I was sent away from this church, siwezi enda kanisa ambao washajenga, wamenunua mavyombo, washanunua mawanja. I would rather go to a church ambayo inaanza, nianze pamoja na ndio nikuwe sehemu ya hiyo kanisa. Sasa nikatoka hapa niende ile kanisa kubwa sana in the town. Hata watajua kama kuna mtu anaitwa Kariuki hapo huko. Bwana Yesu asifiwe. Na kama kutakikani ile, kama kuna mgeni wasimame tu watu wetu mara ya kwanza kuingia hapa na wewe tu. Na hiyo ishi hapo. But you see, ukienda to a green church, utaitwa hata utapasta hata kuona kando. Na uanze sasa kukua pamoja na yeye na kanisa hilo. By the time kanisa inakuwa kubwa, una feel this is part of me. This church is part of me. The more I have invested in this church, siwezi toka kwa hii kanisa. Hivyo ndivyo tu katika kazi ya Mungu. The more you give to God, the more you surrender what God has given to you, the more una feel wewe ni sehemu ya mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mtu Mkristo ukienda kuongeleshea saa hii, umuulize how sure are you utakuwa mbinguni, atakosa kukuelezea. Ukienda umuulize how sure, if I was to give 10 over 10, ni percentage ngapi out of 10 unaona wewe utakuwa mbinguni? Anaweza kukwambia tatu. Bwana Yesu asifiwe. Because hayuko sure kama yeye anaenda mbinguni. Lakini ukikuta mtu kama mimi, the more nikihesabu ile ambayo nimeinvest kwa Mungu, nakwambia hata niko more than 10%. Kuamini na kujua ya kwamba I've been heaven. Bwana Yesu asifiwe. Even to a point nasemanga wewe ukienda mbinguni because ujue huko mbinguni. Ukienda tu mbinguni utafuta uone Pastor Kariuki, ujue mahali kwenye unaenda si mbinguni. Kwa sababu I'm very sure mimi lazima nitakuwa mbinguni. So when you give, you feel being part of God's work. Unasikia wewe ongea ukweli, uko pamoja na kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Just imagine kama kwa mtu kama mwenye ame-establish shule, giving hope to the children who don't have hope, like our Pastor James. Children who don't have any hope, in some of them they have no parents, some of them they cannot do anything to their lives, some of them they cannot even get a shillings in a day. But he is struggling day and night giving them hope. Ukiuliza mtu kama hiyo, how sure you utakuwa mbinguni, hata atakwambia wewe acha tu mchezo. Sasa hiyo si swali ya kuniuliza. Ungeniuliza wewe ukiwa mbinguni unaona kama utakuwa umeketi wapi? Bwana Yesu asifiwe. Because kuna mtu already ako very sure, mbinguni mimi ni part of heaven. I cannot work kama hivi nimefanya kazi alafu nikose kuwa mbinguni. I cannot give the way I've given. I cannot invest in the Lord's ministry the way I've invested. Alafu nikuwa sitakuwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Praise be the Lord. So the more you invest, the more you feel kweli mimi ni sehemu ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. And the last is there is a commandment, hence it should be fulfilled. Giving is a commandment, and it should be fulfilled. We should give to support the work of God, and we should fulfill by doing it because it is what God wants. Amen. Next Sunday, I want us next Sunday to angalia different types of giving. I think I was doing like introduction. Next Sunday tutaangalia different types of giving. Kuna like fast food giving, kuna granting a seed, kuna partnership giving, ministry of giving and receiving, giving to the poor, thanksgiving, special sacrificial offering, tithes, all those kinds of giving, and vow offering, pledges. Hizo zote ambazo I'm thankful because some of them we've been doing here. So itakuwa ngumu sana kwetu kuziangalia. So I would ask you mufike mapema on Sunday as we do these types of giving in deep. Bwana Yesu asifiwe. Tutaziangalia dispensationally,
tuone ni gani hatufai kufanya na ni gani tunafaa kufanya. Tusemesane kwa maswali na majibu, tuulizane tukisaidiana, tujue surely today in the dispensation of grace which one should we do and which we should not do. Bwana Yesu asifiwe. Because also we've seen generally giving is horizontal, but there are things God had commanded in other dispensation for a specific reason, or for a given reason. But maybe today he has withdrawn those things, but giving bado imeremain. Bwana Yesu asifiwe. Like most of us, we know very well, in this dispensation we give voluntarily. We give by choice. Tutakuja kuona ama ni by choice, ama it is a command by God, ama what is expected from us. So may the Lord bless you, may the Lord do well, na Mungu akaweze kuwatendea mema.